The Garden of Life, through its circular structure, its fountains, and its installations, symbolizes the passage of time, the rhythm of the seasons, and stimulates the senses. At the exact center of the Garden of Life are the sundial of Piet Hein, a Danish mathematician, inventor, and scientist. At the heart of the design of this garden is the idea to instill a sense of peace in visitors while at the same time tickling their senses through shapes, smells, colors, and scents on a journey through the seasons of time. It is divided into sections, each of which represents a different season through a combination of colors. The element of water is essential in each of them and is integrated through fountains in all sections. El jardín de la vida, a través de su estructura circular, sus fuentes y sus instalaciones, simboliza el paso del tiempo, el ritmo de las estaciones y estimula los sentidos. En el centro exacto del jardín de la vida se encuentra el reloj de sol de Piet Hein, un matemático, inventor y científico danés. En el corazón del diseño de este jardín está la idea de infundir una sensación de paz en los visitantes y al mismo tiempo hacerles cosquillas en los sentidos a través de formas, colores y aromas en un viaje a través de las estaciones del tiempo. Está dividido en secciones, cada una de las cuales representa una estación diferente a través de una combinación de colores. El elemento agua es fundamental en cada uno de ellos y se integra mediante fuentes en todos los tramos. The kitchen garden was created in 1972 at the request of Countess Nanny Alefelt, based on an original idea of hers. It is inspired by the kitchen gardens made famous in the 17th century during the reign of Christian IV. The entire park is conceived as an alternation of raised spaces and arches. A wide variety of vegetables and edible flowers can be found here. El huerto fue creado en 1972 a petición de la condesa Nanny Alefelt, basándose en una idea original de ella. Está inspirado en los huertos que se hicieron famosos en el siglo XVII durante el reinado del rey Sihanouk. Todo el parque se concibe como una alternancia de espacios elevados y arcos. Aquí se puede encontrar una amplia variedad de verduras y flores comestibles. Egeskov Castle is the best preserved Renaissance castle in all of Europe, and dates back to 1544 and was commissioned by Franz Brockenhuis. It is characterized as being halfway between a castle and a fortress. Egeskov Castle has belonged to the Alefelt Ervig family for 235 years. They open it to the public and live in it. Egeskov Castle is built within a small lake that reaches a maximum depth of 5 meters. The structure is supported by oak poles, and legend has it that it took an entire forest of oaks to build its foundations. The name Egeskov, in Danish, means forest of oak. El castillo de Egeskov es el castillo renacentista mejor conservado de toda Europa. Data de 1544 y fue encargado por Franz Brockenhuis. Se caracteriza por estar a medio camino entre un castillo y una fortaleza. El castillo de Egeskov ha pertenecido a la familia Alefelt-Laurvig-Ville durante 235 años. Lo abren al público y viven en él. El castillo de Egeskov está construido dentro de un pequeño lago que alcanza una profundidad máxima de 5 metros. La estructura está sostenida por postes de roble, y la leyenda cuenta que se necesitó todo un bosque de robles para construir sus cimientos. El nombre Egeskov, en danés, significa bosque de robles. Yellow Room, characterized by late Baroque style with expensive Louis XVI style furniture. This room has a unique chandelier filled with candles because no electricity reaches here. These are lit when the room is used in the evening. Also peculiar is the Viennese clock featuring a small musical organ contained within its frame.
The doors leading to the room are embellished with a gold leaf covering. Habitación amarilla, que se caracteriza por un estilo barroco tardío con muebles caros de estilo Luis XVI. Esta habitación tiene un candelabro único lleno de velas porque aquí no llega electricidad. Se encienden cuando se utiliza la habitación por la noche. También es peculiar el reloj vienes con un pequeño órgano musical contenido en su marco. Las puertas que conducen a la habitación están decoradas con un revestimiento de pan de oro. The visit to this floor continues through the remaining rooms, including the Victorian room, the music room with the piano, the butler's room, now used to accommodate tourists staying overnight, Countess Jessie's room, decorated with numerous historical paintings, and the South Tower formerly used by Count Michael when he visited his parents and is currently used for castle guests. La visita a este piso continúa a través de las habitaciones restantes, incluida la sala victoriana, la sala de música con piano, la sala del mayordomo, ahora utilizada para alojar a los turistas que pasan la noche, la habitación de la condesa Jessie, decorada con numerosas pinturas históricas, y la torre sur anteriormente utilizado por el conde Michael cuando visitó a sus padres y actualmente se utiliza para los huéspedes del castillo. El Palacio de Titania es una gran casa de muñecas, cuya construcción se completó en 1922. La obra, realizada íntegramente en madera, es del pintor inglés Sir Neville Wilkinson, quien la creó para su hija Gwendolen, quien pidió una casa para los pequeños duendes que vivían en su jardín. El Palacio de Titania requirió 15 años de trabajo y la ayuda de algunos artesanos irlandeses. En las habitaciones visibles en los 4 lados largos de la casa de muñecas, se pueden contar más de 3.000 piezas y objetos de todo el mundo, lo que solo aumenta el valor de esta obra, propiedad del Lego que la ha prestado al castillo. Titania's palace is a vast dollhouse, for which construction was completed in 1922. The work, made entirely of wood, is by the English painter Sir Neville Wilkinson, who created it for his daughter Gwendolen, who requested a house for the little elves who lived in her garden. The Palace of Titania required 15 years of work and the help of some Irish craftsmen. In the rooms visible on the 4 long sides of the dollhouse, you can count over 3,000 pieces and objects from all over the world, which only increases the value of this work, owned by Lego that has lent it to the castle. The English garden is characterized by a beautiful park and old trees. You can stop and enjoy some shade, including a huge plane tree and a weeping willow. The English garden is particularly popular with the Danes. They never miss a chance to stop here for a picnic during their visits to Egeskov Castle. El jardín inglés se caracteriza por un hermoso parque y árboles centenarios. Puede detenerse y disfrutar de la sombra, incluido un enorme plátano y un sauce llorón. El jardín inglés es particularmente popular entre los daneses. Nunca pierden la oportunidad de hacer una parada aquí para hacer un picnic durante sus visitas al castillo de Egeskov. The saddest love story of the whole castle was staged in the dollhouse and the adjacent turret room. It was here that a noble lady-in-waiting maid Rigborg was caught by her father in compromising circumstances with a man. Her father decided to lock her in the nearby tower for the rest of her life, but her mother petitioned King Christian IV to free her. The king accepted the request, and Maid Rigborg spent the rest of her life in an estate in the center of the island of Finn. La historia de amor más triste de todo el castillo se representó en la casa de muñecas y en la sala de la torre adyacente. Fue aquí donde su padre sorprendió a una noble dama de honor, Maida Rigborg, en circunstancias comprometedoras con un hombre. Su padre decidió encerrarla en la torre cercana por el resto de su vida, pero su madre le pidió al rey Christian IV que la liberara. El rey aceptó la solicitud y Maida Rigborg pasó el resto de su vida en una finca en el centro de la isla de Finn. The Renaissance garden has a strong impact and is joined to the castle itself through the disused drawbridge. The current layout of the garden dates back to a 1962 makeover by French gardener Ferdinand Huppert. This space respects the classic canons of the Renaissance. It has a central axis along which there are fountains, colored gravel that defines the garden's design, boxwood trees cut into varied shapes such as pyramids, spirals, and even squirrel. El jardín del Renacimiento tiene un fuerte impacto y se une al propio castillo a través del puente levadizo en desuso.
El diseño actual del jardín se remonta a un cambio de imagen realizado en 1962 por el jardinero francés Ferdinand Duprat. Este espacio respeta los cánones clásicos del Renacimiento. Tiene un eje central a lo largo del cual hay fuentes, grava de colores que define el diseño del jardín, bojes cortados en variadas formas como pirámides, espirales e incluso ardillas,